एडमिरल साहब आप देख रहे हैं इस मुल्क की हालत ये है, दैट इज व्हाई वी वोंट गो। ये सरकारी नौकर तनख्वाह लेते हैं और घर बैठते हैं, आते ही नहीं। और इनको अगर छेड़ो तो जज साहब कहते हैं इनको क्यों छेड़ा। ठीक है, तो ये मुल्क ने क्या करना है? जहां लोग हराम की खा रहे हैं, सारी सारी कौम हराम की खा रही है, उसका हम क्या करें? ये भी रिकॉर्ड कर लें प्लीज, सारी दुनिया को दिखाएं कि हराम खोर कौम कहाँ जाएगी, किधर जाएगी। है ना, ये खवातीन हर जगह पीछे पड़ जाती है। पर चले कंसीड कर दिया अभी खवातीन कंसीड, ठीक है, कंसीडेड है, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त एविडेंस ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ खवातीन, ठीक है, एंड आई बाउ टू एविडेंस, ठीक है। ओके जी सर, थैंक you very much. Admiral Khawar Shah ji, geography is also very important. And part of economic geography is the resources that you have and how you use them. So the maritime and water economy is extremely important. पर उस पर हम बहुत कम काम करते हैं और बहुत कम रिसर्च करते हैं। तो इसलिए एडमिरल साहब को मैंने दावत दी है कि मैरिटाइम इंटरेस्ट लेंगे। तो एडमिरल साहब काइंडली कंसेंटेड कि वो इसको सुपरवाइज भी करने को तैयार है। So any students who are interested in this area and want to work in this area, so we've got, पहले तो हमारे पास कोई नहीं था, but now at least we've got Admiral Saab who's ready to supervise any thesis, MPhil, PhD वगैरह। So I think that's a great thing. So इस context में he's going to give us an overview of the maritime economy and research topics that he considers are thoughtful and worth looking into. So, sir, over to you. Thank you, sir. I'm grateful to the Vice Chancellor and the faculty and students of PIDE for giving me the time. So what I will do in the next 35 to 40 minutes is that I'm going to give you a very broad overview. Since luckily the audience is very knowledgeable, and so we can have an interactive session, which will be good for me also, that I will be able to talk directly to you and make you understand rather than a monologue. So PIDE, when we were growing up in Karachi, PIDE was in the 60s. PIDE was something which people talked about. It was such a credible think tank at that time. So let me start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So like the Vice Chancellor has said, I will be giving you a maritime economy. Some of it might be repetitive because it is an overview, and most of you are very knowledgeable. So please bear with me if you see anything which is known to you already. This is my scheme of presentation, and at the end I have some recommendations for the Vice Chancellor and PIDE. As I already said, PIDE is the oldest and most prestigious national think tank of the country. A couple of years ago, the Vice Chancellor called me and I supervised a paper over here, a small essay. And I came to know that PIDE, despite being such a knowledgeable place, was not doing a lot of research on maritime economy or blue economy. It is the new frontier, and a lot of scope for growth over there, and a lot of interesting topics. Blue economy is a term which is used a lot. Gunter Pauli was a person who enunciated the concept of blue economy in 2004. It is a maritime based sustainable growth that can create 100 million green jobs, according to his thesis. The most important thing is that it says that blue economy can grow about 100 million jobs. We have a lot of employment issues in Pakistan, India, just across the border. There's a lot of they show a lot of numbers, but it's a jobless growth. Most of the economies which are growing do not have they're not creating jobs. There's growth. So the blue economy is one where there's a lot of growth in jobs also. Pakistan, as you know, some of it, like I already said, is the repetitive, as a coastline of nearly 1,000 kilometers. Please feel free to stop if you want clarification or something. It has an economic exclusive zone of 240,000 square kilometers,
and extended continental shelf of 50,000 kilometers. The Arabian Sea is full of marine resources. Sir, next slide, maybe I will show you on the map. Pakistan has the sixth largest mangrove forest in the world. It used to be number one destination. We were far ahead of the region. In the 70s, we made this Gadani shipbreaking yard, and it was the leading shipbreaking yard in the region. We have very close proximity to the Gulf, and we have the landlocked states of Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and Xinjiang province of China in the hinterland. And we have three large seaports in Pakistan. Pakistan is the shortest route to the Central Asian states. And the western Chinese province of Xinjiang, all these Central Asian states now are growing at a very fast pace. Previously, they were also, they had a lot of issues with their economy, but they are doing well now. And they need an outlet out to sea. Sir, this is the exclusive economic zone. So it is as per United Nations law of the sea. You have a 200 nautical mile from your coastline. You have all the resources out at sea up to 200 nautical miles are of that country. So all the fishing, living resources, as well as on the seabed, like mineral, oil, gas, that is yours. And the extended continental shelf. In this, the living resources are not part of this, but they are, the oil and the minerals are, Pakistan can exploit by mining those. Easy, as you can see, up to 30 nautical miles, the fishing is a responsibility of the provinces. Beyond 30 nautical miles is the federal government. So once we come to the fishing, we will talk about it. Please feel free to stop wherever you think it's, if you don't know anything already. So building blocks of the maritime economy. It's a very vast subject. I've just chosen a couple of them. Ports and shipping. Then you have the fisheries, maritime tourism, and water sports, shipbuilding and repair, shrimp breaking at Gadani. Then you have the traditional boat building industry. Then obviously the government is involved in the maritime sector. There's Navy, there is maritime security agencies, there is a Coast Guard. The maritime security agency is run by the Navy, while the Coast Guard is run by the Army in Pakistan. And the difference is the Coast Guard is up to the high water mark. And after that is the Maritime Security Agency, which implements various laws in these exclusive economic zone of Pakistan. Then you have the insurance, financial institutes and agencies involved in the maritime sector. You had the oil, gas, and mineral exploration going on. Then you have the very thriving coastal communities, and there is a problem of poverty and its elevation. And then you have a complete community of seafarers who man the merchant ships worldwide. So there is that community also. So coming to shipping in Pakistan. So in the 60s, Pakistan had 74 vessels. They were all in the private sector, and with the People's Party coming in, Bhutto's government nationalized the shipping, and it has not recovered from that badly done nationalization. At present, we have 12 ships with Pakistan National Shipping Corporation. It is a complete, it's about 1 million tons of shipping. We can lift that kind of cargo. And at present, we lift only 13-14% of our trade, which is much less than UNCTAD mandated 40%, which can even go up to 60%. So first research question which is coming, which I thought Vice Chancellor has told me to put some research questions over here also. Pakistan National Shipping Corporation
is a state-owned enterprise. It is listed on the stock exchange, but it is owned 90% by the government of Pakistan. It made a profit of about 29 billion rupees last year. Pepra is a huge problem with Pakistan PNSC because the marketplace of ships, you sell ships in 10 days, you have part owners of the ship, and Pepra is not geared. It's a very archaic thing. You have to, if you do want to do a transaction, you publish it in the newspaper, then wait for 15 days and go for the lowest bidder. The shipping marketplace doesn't work like that. So it is actually curtailing the growth of the shipping in Pakistan. So probably PIDE can have a look at it, that how Pepra. You said कि 11 billion, sorry, 1 million tons cargo सिर्फ हम उठा सकते हैं. The shipping capacity. So that means our ships are very small. Because आजकल मेरा ख्याल है कंटेनर शिप कितना कैरी करती है? Sir, Pakistan imports about 45 million tons of cargo. Usme 14 million tons is liquid cargo. And then you have containers coming to Karachi port. आगे उसका भी आ रहा है. जो आपने सवाल है ना सर, उसका एक पूरा एक slide है. I'm trying to see is our ships are very small then. Our ships are they're not international size ships. They are medium-sized ships. Small ships. Not very large ships. And the next in red is what you're saying is the research question. What your question is coming the next. So supposing I want to start a shipping company, तो कितनी मुझे क्या problems होंगे? Sir, after nationalization, what has happened is that the registry of ships, they have this problem that you have to have a Pakistani crew on board. Then you have to go. There's a certain, because of unionized labor, so there are a lot of problems with that. And and then it cannot compete. Once the rates go up, you cannot compete with other shipping lines. So it becomes a problem. But there is what you're saying, there is a solution coming in the next few paragraphs. So 96,000 ships worldwide. We have only 12 at present. There are 1.6 million seamen, the people who man these ships. Philippines earns around US dollars 8 billion out of sending these seafarers. And Pakistan used to be, like I said, that we were one of the leading regional countries. In the 70s, we had a thriving seafarer. I also was selected for the Merchant Navy and for the Navy. And most of us went to the Merchant Navy because the pays were better in the Merchant Navy. So at that time, the number one career in Karachi was going to the Merchant Navy. At present also, a captain of a ship gets about $20,000 in the Merchant Navy. Is different from the shipping corporation? It's the same thing. Same thing, okay. Same thing. It's just like the Air Force and PIE. Now coming into the red portion is the area of research which PIDE could possibly do. You must be working a lot on the balance of payment issues in Pakistan. We have a dollar shortage. Now what happens is that a few years ago, you had a $80 billion trade and you were importing like $50 billion or something. All of this, most of it comes through the sea. What Pakistan does is that we do not buy goods and oil or coal FOB. We buy it CNF. So once we buy CNF, what happens is that if you buy gas from Qatar, it is the responsibility of Qatar government to bring gas to Karachi, right? Ethiopia, a landlocked country, what they did was they passed a law that anything which the government buys will not be CNF, it will be FOB. So being a landlocked country, it has a bigger shipping corporation than Pakistan because their ships then go and lift their own cargo, saving on dollars, providing employment to your people,
And this is one of the research questions, why Pakistan does not buy FOB rather. So there is a lot of, you can easily save $3 to $4 billion. Now you're going with your, a begging bowl everywhere for $4 or $5 billion. You can easily do that. I don't know why the government, so many times we have told the government that if you do this, you'll save on freight so much money. But there is an element of corruption in this also. Because what happens is that once you buy a gas, the gas rates are, lower. But after CNF, that gas rates go up. But people don't look at the CNF; they look at the price, initial contract. You bought the price of the gas, or what, oil or coal. So this is one area. Similarly, Philippines, we have a very good merchant navy academy. We train only 200 officers. Ethiopia, a landlocked country, is training 1,000 people and sending them abroad. So we can do that, and it's billions of dollars of market where the remittances can start coming. These are the ports and harbor. So Karachi port handles 48% of the cargo, and Port Qasim 52%. There is, you can see Gwadar. The white in between is the naval harbor, Ormara. And all these other blue colors are your fishing harbors at various places. At Jiwani, Pasni, Vice Chancellor was telling me that recently he went to Jiwani in Balochistan. And so there are literally 8-9 fish harbors, but they're also not working efficiently. KPT, all these institutes are doing well in the sense that they're government owned, but they are making profit. They are not in loss, like you see many places. KPT is making about 10 billion rupees. Port Qasim is 19 billion rupees. The concept over here is the landlord port. What they do is, recently you must have read in the press that they have sold a berth to UAE for 30 years, or initially it was 50 years, now probably 30 years. Now that for every container, the KPD gets about $28 for every container. That port, that berth's earning is $55 million a year. So that will be, investment is by UAE, and that money will be taken by UAE, but KPT will be getting that $28. So KPT handled 1 million tons of cargo. Port Qasim about 40 million tons. Gwadar is 100,000 only. Gwadar has not taken off, right? Despite $500 million spent on it, it has not taken off because it is much cheaper, and excess capacity is available in Karachi and Port Qasim. So nobody would like to, offload the ships there because it would become hugely expensive sending all the trucks to Gwadar. It will be a logistic nightmare also. So that's why Gwadar has not taken off. Containers, KPT 1.93 million containers. TEU is 20 feet equivalent units. Port Qasim 0.75 million 20 feet equivalent units. These are the last year's figure. What Vice Chancellor was saying recently, the biggest container ship carrying 10,000 containers. You must have read in the press about 2 months back. It was all over the channels. Came in, called on Karachi. The problem over there is that if you offload those containers, you require 10,000 trucks. Imagine if you have been, if you are a Karachi height, 10,000 trucks in Karachi, taking those containers up country or whatever. It's a nightmare. So connectivity is a huge issue. That's why you need the rail and ML1. So this is another topic for research for PIDE. And Gwadar has not taken off. Transshipment is going on and thriving in Oman, just across 200 miles away. Gwadar has got bare land, but somehow there is a huge requirement. The ships need to offload and keep their cargo somewhere, for 6 months or 8 months. So transshipment is one thing which can happen in Gwadar. But unfortunately,
it's not taken place. This could another area of research for PIDE. How to make Gwadar a transshipment port. Coming to shipbuilding, I'm just giving an overview. I'm not going into any complex problem or something. I'm just giving you an overview. Like everything, Pakistan was the Karachi shipyard was made in conceived in 1952. It was operational in 56. It was one of the leading. It had the same technology as Germany at that time, and the ships, many ships were made here. But at that time, the big ships were 26,000 tons. Now they are like 200,000 tons, 250,000 tons. And the repairs were 5,000 vessels have been repaired at Karachi shipyard. It is industrial scale infrastructure with made a lot of your this sugar mills and bridges or repairs of your garages. So a lot of things could be done over here. But like every other place, because of unionized labor, it was about to close as a sick industry in 2004. Then the Navy decided to make all the submarines and warships in Karachi shipyard. And it has come back to profit. And the worldwide, it is a $250 billion industry. And so we have the expertise, but we need to uh, build new shipyards. So another everything which is coming in red are the areas for PIDE. So we need a shipyard probably near Gwadar for taking into account the latest shipping which is plying these waters. Retention of skilled workforce is a problem which is an area of research. Then any large has to have an ancillary industry. We lack that in Karachi right now. Shipbreaking. We used to be number one. Gadani was actually became a tourist destination. A lot of, sorry, you'll be surprised at how many foreigners used to come and would go as a tourist to, because it's a site. Sometimes you have an aircraft carrier or a cruise ship, Queen Elizabeth or whatever being dismantled there. So it's a sight to see. The shipyards in Bangladesh or India are muddy. This is a beautiful beach where the ships come at full speed, and then it's again a sight to see when the ship grounds itself in Gadani. So there are 115 plots, and which are run by the private operators. 32 are owned by the government. This was made in the 70s, so we could conceive large projects in the 70s and become number one in the world in that. In 2022, Pakistan imported 142 ships. So if you, I know that you don't have a VBOC terminal in PIDE, but if you look at it, if you do research, you will find that a lot of ships are being imported. So the ships being imported are for Gitani. And they are more than 1 million tons of scrap ships were imported. They come on their own steam, and then they're grounded over there. And then they make B-class steel from the shipping when they are cut and recycled. Mostly used up to 10-story buildings all over Pakistan. So you have re-rolling mills in Karachi, Lahore, Islamabad. So that's the raw material for that. The areas for research for PIDE, how to make it environmentally friendly operations, safety of workers. Every third or fourth year, a lot of people die because of explosions. A ship has gases somewhere where you're welding, and so a lot of problems take place. Now, a lot of emerging because of the environmental agencies, a lot of these international regulations and conventions are now applicable. There are a lot of taxation issues. BDA is Balochistan Development Authority. FBR, you all know. BIPA is Balochistan Environmental Protection Agency. And
a couple of years ago, because of the dollar's shortage, most of the re-rolling mills were closed. Construction industry demand just petered off because of that. So it had an impact on Gidani also. The marine resources, you have the fish, seafood, and marine vegetation such as mangrove, seaweed. Seaweed is being exported and it is part of menu in many restaurants worldwide. Then you have the non-living resources, oil and gas, and now your 10 megawatt power stations. Instead of going to the hydel, you can have out at sea, and they are being commercialized in China right now. So you have about 1,000 kilometers of where there is a wave motion, and you have seen in Holland a lot of there's a lot of wind in Karachi. You can use that for your power plants. So instead of going to the hydel, you can go to the sea also because of the tidal action. और सर उसको मार्क कर देते हैं कि इस एरिया में ये है तो ships just bypass. Fisheries and aquaculture. Vice Chancellor was in Gwadar recently, and one day, sir, I was there, and there's one fish being sold for 8 lakhs, just one fish. This is a sua fish, and which is used. The bladder is used for heart, cardiac surgery, and so. Nearly 1 million fishermen in the coastal areas of Pakistan. $400 million worth of export last year. It probably much more, and there's a lot of smuggling going on. There are about 17,000 fishing boats, from cheapest from 15 million. It can go to 60 million fishing boats, and then there are cargo boats like dhows, which can go up to 180 million, made in Karachi, wooden boats. Aquaculture, all of you understand aquaculture. It's in its infancy in Pakistan, but it's taken off in China. Half the fish production in China is through aquaculture. We don't have the labs for shrimps and prawns in Pakistan. We are just starting at experimental stages in aquaculture with seawater. You have seen in these northern areas that trout fish farming, and in the villages in Punjab also. It is a provincial as well federal jurisdiction. Fishing has depleted our stocks. They are if you overfish, obviously, and the bad practices. The Europeans come, they want to buy fish, but because of the dirty water, the ice, which is not very hygienic, so they don't buy fish from here, which makes our exports uncompetitive. A Pakistani fish of the same size is $1. Same grouper sold in Hong Kong is $10. So if you just do a little bit of cleaning, you can actually go. The problem with us is that we are all, live in our comfort zone. We just don't want to touch the next level. Now, these are the areas for research for PIDE. Smuggling. Then they use the net, which is instead of catching in Maldives, they catch fish through lines. So it is not damaged. The gills are not damaged. If they catch a small fish, they throw it back. In Pakistan, what they have come out with is a very small nets, which are illegal, gill nets. So they just drag it and they get a lot of baby fish caught in it. So these fishes then are sold for 50 cents a kilo or somewhere as chicken feed. So, but the same fish, if allowed to grow, can fetch you $12 a kilo or something like that, and it can add to your food security. The fishing boats we have can fish up to 20 nautical miles. Beyond that, we don't have large trawlers, which is a federal government jurisdiction. Then they issue licenses to foreign trawlers, and then they do. There's a lot of fighting going on between the local fishermen and the foreign trawlers. So you keep on seeing that in the newspapers. So
PIDE can help in implementing the best practices. Fish is not a staple food. We are not a very fish-loving nation, and we are going towards very badly this chicken. If you look at the way chicken is being made these days in Pakistan or other meat, it's very unhealthy. Half the population has become diabetic because of these, poorly, the meat sources over here. So fish could be introduced as a staple food, and it could add to the food security in Pakistan. And so these are in the end. I will give it to the vice chancellor if some student would like to do research on it. This is traditional boat making. There's no government involved, but there are 17,000 boats being made in over a period of time where we expert artisan. But what has happened is that the government after 9/11 has, really curtailed all this because they don't want boats to be made. The engines are fitted now in Dubai. The Pakistani boats which supply to Somalia, supply everything to Somalia, Yemen, all over Africa. Now these are now flying under Dubai flag or Yemen or Somalia. So there is a lack of capacity in our government, and there is no wisdom. So what we are doing is making life difficult for everybody, and we are working at cross purposes. One, so everything is trumped by security. And so a small person who wants to do something will not be, it's a larger entities which go through, but small workers, there's a lot of difficulty in applying their trades, and they are, falling behind the region. In Punjab, every farmer gets a loan. If there is a fertilizers, loans, solar tube wells, subsidized electricity. These fishermen and boat builders don't get anything from the government. These fishermen also, and they're many of them, because of the rough seas, their lives are lost, but they are not compensated at all. So this could be a very interesting area for PIDE, that why the insurance are not helping the small. They help the Gatani in shipbreaking. They help the large corporations, but these fishermen, they're not ready to. Even the government or the microfinance banks do not help them. This is my favorite topic. I was ambassador in Maldives. Vice Chancellor has lived in Sri Lanka. Maldives was a country with a per capita of $100 in the 80s. It is now $18,000 just through maritime tourism. And it's a universal education up to A levels. Health is free for everyone. If you get very sick, the government will send you to Singapore also, and they will pay for an attendant to go with you. Universal pension at 65, $350 for everyone. And jobs, everybody can get 2 or 3 jobs just through maritime tourism, right? And so let me, it is, coastal tourism is one of the contributors to the global GDP. Pakistan's numbers are not very healthy in that. You'll be surprised at how good our beaches are. सर हमारा इस्लाम खतरे में आ जाता है ना, वो भी तो सोचे ना. मालदीव में शराब भी मिलती है, औरतें भी आराम से बिकिनी पहन के फिर रही होती है. नहीं सर, यहाँ कर सकते हैं. नहीं, उधर तो सर वो बहुत is they more Islamic than us. No, they are, but not our Islam. They have their own Islam. नहीं, उन्होंने वो जो रिजॉर्ट बनाई हुई है, वो रिजॉर्ट पे Maldivians are not allowed to. Exactly. हाँ, हम भी यहाँ बैन कर सकें अगर अपने लोगों को, तो फिर बात बन सकती है. Really, वो आपकी बात सही है, but they have very, very Islamic country, more than us. And you see them everywhere with hijab. They don't even go without hijab anywhere. So they're very, they swim. Everybody knows how to swim, but this, they call it that burkini, sir. They have the burqa swimming suit. And then they swim 100% Maldivians swim.
And in football, they beat Pakistan. I was so humiliated that a country of 4 lakhs beat Pakistan 5-0 in football. As ambassador, this is an area uh, with a little bit of investment. We have 150,000 Pakistanis go abroad every year for beach holidays in Thailand, Malaysia, Indonesia. And a little bit of, these development of facilities, the whole of For the freedom. freedom. हाँ, ये नहीं कि सिर्फ देखने के लिए नहीं, यहाँ तो लोग हर 3 महीने के बाद जाते हैं बिकॉज यहाँ से भागना चाहते हैं, आपके हुक्मरान भागना चाहते हैं, यहाँ को रहना नहीं चाहता। सर आप देखें ना, अभी आप नॉर्दर्न एरियाज जाए ना, तो आपको कोई जगह नहीं मिलती रहने की। अगर इमेजिन द विंटर्स, यू हैव कजाकिस्तान वेयर द टेम्परेचर इज -30, वहां से 1 आवर फ्लाइट टू ग्वादर एंड यू हैव टेम्परेचर +25। वो ऐसा बड़ा इम्पैक्ट होता है फ्रॉम विंटर्स। And it's cheap. Dubai and Qatar. You have better beaches, sir. You have better beaches. Who than cares about beaches? The point is freedom. नहीं, freedom आप freedom तो यहाँ है नहीं ना, यहाँ तो freedom है नहीं ना, यहाँ तो मारे to do a research and PIDE अगर कहेगा शराब अलाउ करो तो हमें तो मार देंगे। नहीं सर, वो अब तो सऊदी में भी अलाउड हो गई है। हाँ, बट वी आर मोर। सऊदी अरेबिया मुझे कहता है इस्लाम के असल मामे तो तुम हो। अच्छा, अब क्या करें? सऊदी आप देखें ना, सऊदी कितना चेंज हो गया सर। पहले भी सऊदी में इफ यू गो टू द कंपाउंड्स, इट वाज ऑलवेज अलाउड इन द कंपाउंड्स इन सऊदी। तो दिस इज वन एरिया व्हिच कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म। सऊदीज में उन्होंने किसी बंदे को तौहीन रसालत पे जलाया नहीं। नहीं सर, हमने जलाया। हम तो पागल लोगों के तक पहुंचे हैं। बट दिस इज PIDE. So there's a big opportunity for PIDE to do consultancy research on this. So maritime tourism is one field which I think, it has a multiplier effect. You can see on the slide that a little bit of tourism, if you are from, say, Islamabad, it takes, if you hop in your car, it will take about 18 hours, you'll be in Karachi. If you have model, small guest houses like in Naran or in Kashmir, your family can stay on a beach. I tell you, the beach holiday is much better than mountain holiday. The kids love it. The waves are coming. There's a diving, snorkeling, coral. In the northern areas, nothing to do, but on a beach from morning till evening, you have so much to do. So this can actually transform the coastal community and generate a lot of income for your GDP. So these are the kind of boats which were being made in Karachi and in Maldives. These were known as Dhonis. Now, what they have done is our boat builder is stuck there. This is a boat made in Maldives by the same boat builder. The name of the boat is Carpe Diem. I went there. So that boat now has become a diving boat. So they have a hotel in it, and the Pakistani who goes there is paying $3,000. And this can be done in Karachi this is a difference between the vision and some kind of research. So model tourist villages, this ample land and beautiful beaches. I have never seen these kind of beaches which are in Pakistan in anywhere in the world. There are nice waves, and I've been to many countries with the Navy. And like the Vice Chancellor is saying, the feasibility of resorts where you can have a different arrangement for alcohol and other things. With Kazakhstan, Chinese will love because it's very cold over there. And in winters, everybody wants to escape the cold. So it is there. And the exemption of duties and training of the locals. In the Maldives, the children are multi-skilled. Somebody is singing in the evening in a resort. In the morning, they're studying. So this is a multiplier effect, which the tourism does. Like I already told you, government is the main culprit. You can do research that how many ministries, like we were trying to, there are no diving centers in Pakistan. So we were trying to develop diving rules.
despite being in the government, we have not been able to do it in 2 years. One, provincial government does not allow the defense people to sit on it, and now the courts have given a stay order, so we can't dive in Pakistan. There are hundreds of diving centers in Maldives. They're on the diving regulations. They have gone that this diving because there's some legal implications for the PIDE. Some rules were to be enforced. Somebody went to the court and they gave a stay order on that. So you are stuck. Stand, क्या मतलब? We made a diving that all the diving has to be regulated like this. So there were few diving people who went to the court because they were already doing some diving, but they didn't want to bring it under certain kind of regulations. So they went to the court. The court issued a stay order till it is decided. So this is what. So this is one area where you can, how to make sure that government does not do that. Now the security agencies have are into everything. So that is what it's doing is that it's a red tape. You have to take a piece of paper, and then everybody stopped thinking because everybody thinks that we will not get that or we'll get it after 8 months unless you know somebody or you're part of SIFC. You will not be able to get that. So what they have done is that they are clamped down on everything. So transactions are becoming difficult. People have stopped thinking how to develop. So this is a problem which PIDE could help the country. That how to cut the red tape and do that. To conclude, I think that maritime economy, if you do a little bit of work on it, it can add to your GDP a few percentage points. It can add to a lot of jobs for your youth. Maritime tourism can really add jobs. The merchant navy can add jobs. So there's a lot of balance of payments. You can save a lot of by doing FOB rather than CNF. And then we have a huge easy. We are not exploiting even an iota of the opportunities we have. So we can do that. My recommendations for the PIDE that you should have a maritime section, and you should, as a number one think tank in the country, most of the think tanks which I've interacted are mostly catering for publicity on the television or event management sort of a thing. It's not very deep research. You can become a consultant instead of paying millions of dollars to the foreign consultants. PIDE has the wherewithal to become a consultant to many. Just develop that expertise. You need to have an office in Karachi. If you really are sort of a field office or whatever, with some university over there or some think tank or with the government. And a lot of money is there in the shipping and the ports. If the PIDE interacts, I am sure a lot of endowment or research funds can be generated from there. And like I said, need to have a database. If you look at the Indian maritime institutes or Indian think tanks, they are constantly every 3 months they are publishing a report, which is eagerly looked sought by the practitioners. And I'm like Reebok terminal, I think should be here to have what is happening with your exports and imports. And so I hope I've not taken much of your time and I've not bored you because it's a very monologue, monotonous sort of a thing. So I would welcome some question and answers if you want to. Assalamu alaikum, sir. Nadeem Shah from PIDE. Sir, सबसे पहले ये पूछना था कि given our past experiences, is our marine economy is in safe hands or not? और मतलब अगर more specific रहूं कि जो white and blue और different security की आपने बात की है, तो ये safe hands में है या नहीं है? और अगर एक और बात भी मैं reveal कर दूं, इपरी में हमने काफी research की है
یہاں سے اگر کوئی رپورٹ بھی جائے گی تو جو وائٹ اینڈ بلو میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی ہماری رپورٹ پڑھے گا نہیں, نہ ہی اس پر کوئی ایکشن ہوگا. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے جو چیز اگر ہم کوئی ریسرچ کرتے ہیں آگے وہ کوئی امپلیمنٹ کرے گا بھی یا نہیں, پھر آئی تھنک ریسرچ زیادہ بیٹر ہو سکے گی. اور مور اسپیسیفکلی اباؤٹ بلوچستان, ایون یور ایکسپیرینس آف بین این ایمبیسیڈر, اور آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے اس میں سر. وے آؤٹ فار گڈانی, مطلب پچھلے سال میرے خیال میں 6 شپس آئی تھیں, اور اس سے پہلے ہم نے 100 مارک ہم ہر سال کراس کرتے تھے. اور انڈیا اور یہ باقی جن اسٹیٹس کا آپ نے ایگزامپل آپ نے دی ہے, ان کو میرین اکانومی اور اس کی ٹرکس ہم نے ہی سکھائی ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ بیٹر پتا ہوگا. تو گڈانی کے لیے کوئی وے آؤٹ آپ کے لیے ہے, اور مور اسپیسیفکلی اگر گوادر کے لیے بھی ہو, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا 2013 میں بھی میری یہ ایزمپشن تھی اور آج بھی ہے کہ سی پیک کوئی وے آؤٹ نہیں ہے ہمارے لیے. تو ان دونوں گڈانی اور سی پیک کے لیے, اور جو یہ بتائیں آپ کے جو ہماری میرین اکانومی سیف ہینڈ میں ہے بھی یا نہیں, مطلب آگے اگر اچھے بندے کے پاس ہوگی پھر یہ ڈیولپ ہو پائے گی. تھینک یو سر. ایک وہ آپ کا جو سوال ہے میرے خیال میں جان ایڈمس کا, اٹ از اے انویزیبل ہینڈ ہر اکانومی میں جو سب چیزوں کو ٹھیک کرتا رہتا ہے. سو جہاں پہ پیسہ انوالوڈ ہے نا, اور شپنگ میں بہت زیادہ ہے, پورٹس میں ہے, تو وہ ایک انویزیبل ہینڈ جو ہے نا وہ چلاتا رہتا ہے میری ٹائم اکانومی کو, ان کو جو امپیڈ کرتا ہے. بٹ دا پرابلم از کہ جس لیول پہ پہنچنا چاہیے وہاں پہ پہنچ نہیں رہا, کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کی اوور بیئرنگ ہے, وہ فریڈم نہیں دے رہی کرنے کے لیے. سو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کا ایک روٹین کام تو چل رہا ہے, اس میں گروتھ بھی ہے, بٹ جو پوٹینشیل ہے وہ اچیو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. سملرلی گوادر جیسے ہے, گوادر میں جو لوکل پاپولیشن ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ ہر ایک کا اگر انٹرسٹ ہے لوکلس کو آپ ساتھ لے کے چلیں, ان کو فائنینشیل انسینٹیو ہو, تو گوادر کیوں نہیں ٹیک آف کرے گا؟ آپ کا کوئی چھوٹا موٹا ملک تو ہے نہیں, آپ کا 240 ملین لوگ ہیں, آپ کے ساتھ اتنی لینڈ لاک سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں. پاکستان جو ہے وہ اٹس مور آف اے مینجمنٹ ایشو. آپ کے پاس ریسورسز تو کوئی آپ کو نہیں, کمی تو نہیں ہے, لوگ اچھے ہیں, رائٹ ہیں, اف یو لک ایٹ دی. بٹ ہمارا جو کہیں نہ کہیں جو ہمیں ایک پرابلم آ گئی ہے کہ لوگوں کو ایک کرنے کے لیے جو ہے نا اسپیس نہیں ہے. اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, کوئی نہ کوئی آپ کو روکتا رہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو, یہ نہیں کر سکتے, یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ جو ہمارا اس میں پائڈ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے, کہ سولوشن جو ہے وہ اتنے ہاف بیکڈ نکلے ہوئے ہیں کہ وہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم نکل آتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو پائڈ جیسے انسٹیٹیوٹ ہیں, جو ایک دفعہ ایک کریڈیبل انسٹیٹیوٹ ہے, جو وہ نکالیں کوئی ریسرچ, تو پبلک اس کو بائی کرے اور فالو کرے. گڈانی کا یہ ہے کہ گڈانی 70s میں اٹ واز لیڈنگ, بٹ اس کے بعد ہوا یہ کہ دنیا بدل گئی, انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہو گئی. شپ پہ, سی پہ اگر کوئی پولوشن اگر ہو جائے تو بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. پلاسٹک جو پاکستان میں اگر آپ پھینکتے ہیں تو کہیں اور چلا جاتا ہے. سارا کنیکٹیوٹی ہے. کراچی ہاربر 60s 70s میں وین وی ور ینگ, فل آف ٹورسٹ. دبئی تو کچھ بھی نہیں تھا جو کراچی تھا. آپ کا جو پانی تھا, یو کوڈ تھرو کوائن اینڈ بچے ڈائیو کرتے تھے, کوائن نکال کے لاتے تھے. ابھی وہ پورا ایک سیویج بنا ہوا ہے, بیکاز لاٹ آف فیکٹریز اس کے اندر ڈالی ہیں. تو ہم نے خود ہی جو ہے نا وہ گڑبڑ کی ہوئی ہے. تو اب جو اچھی چیز یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت سے اتنے لو ہینگنگ فروٹس ہیں کہ آپ ایک دم اچھا افیکٹ دیکھیں گے. میرا تو یہی آپ کو ہے کہ ایک اپرچونٹی ہے بہت بڑی, کیونکہ ہر چیز راک باٹم پہ چلی گئی ہے, اس سے نیچے جا نہیں سکتی. تو اٹ ہیز ٹو گو اپ. آن لائن ایک سوال لے لیں جی, نثار میمن صاحب انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو پلیز. جی تھینک یو ویری مچ وائس چانسلر صاحب. فرسٹ آف آل لیٹ می congratulate you and the PIDE for bringing in this aspect of the economy. And I think the presentation by Admiral Ambassador Shah was absolutely fantastic. He covered all the areas, and at the end I was thinking he has not covered the environmental aspect, which also he did cover. I think one of the things I will say, there are so many things one can say,
بٹ امیڈیٹلی جو ہے اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے آئی تھنک وہ انویزیبل ہینڈ کا جو ذکر آپ نے کیا نا، اس کو بڑھانے کے لیے آئی تھنک آج کی جو نشست ہے، اب 20 people or 25 people have attended. I think this need to go from PIDE as a very strong press statement of whatever has been said, gist of it, and perhaps some articles be written onto this so that this could take off in the society. اور وہاں پہ ہوگا. For example, I am from Karachi and I know KT بندر کا ذکر آپ کریں اگر تو وہاں پہ آپ اگر ان سائڈ چلے جائیں تو وائٹ بیچز، وائٹ سینڈی بیچز which are unbelievably beautiful are there, and all the resources that we have, natural resources, they need to be exploited. And I think یہ جو ریسرچ ایریاز کا جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے یہ بہت ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ کمیونیکیشن اینڈ بہتر تو یہ ہوگا کہ آئندہ ڈیسیشن میکرز چاہے وہ پارلیمنٹیرینس ہوں یا گورنمنٹ کی مشینری ہو یا سندھ گورنمنٹ، بلوچستان گورنمنٹ ایز ویل ایز فیڈرل گورنمنٹ، ان کو ایجوکیٹ کریں with the help of Admiral Shah, and many other people could also come into it. So these are some of the views, and I would say thank you and congratulations to Thank you, PIDE Nisar sir. and Thank the you PIDE very much. leadership. میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں نثار صاحب. میرا خیال ہے ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان ایجوکیٹیبل ہیں، اور وہ ہمارے پاس تو رہتے ہی نہیں، وہ تو مارس پہ رہتے ہیں، ہم سے تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے. اور وہ اگر ہم نے بات کرنی، جیسے میں اگلے دن اسٹیفن ڈرکن کو مل کے آیا ہوں اپنا سرینا میں، اور میں نے اسے کہا یار تو خدا کے واسطے کہہ دے، وہ جا کے بتا رہا ہے پائٹ کیا کام کرتا ہے. یہ لوگ نہیں ہماری بات سنتے. گورے کو بیچ میں ہم لاتے تو تب سنتا ہے. تو کوئی گورا ڈھونڈے ایڈمرل صاحب جو گورا کرے گا ہمارے لیے کام. کیا خیال ہے نا؟ نہیں، یہ میرے خیال میں نثار میمن صاحب نے بڑا پرٹیننٹ کہا ہے، جیسے کیٹی بندر ہے. اب کیرالا جو ہے وہ اتنا آگے نکل گیا ہے. about 4-5 years ago I attended sir the world tourism mart لنڈن میں, which was number 1 in the world. ادھر آپ کو چھوٹے چھوٹے انڈین سٹی کے اسٹالس لگے ہوئے تھے. they were selling tourism. لکھنؤ کی تہذیب جو پاکستان میں ہر گلی میں آپ کو کراچی میں نظر آئے گی، وہ اس کو سیل کر رہا ہے. کوئی جو ہے آیورویدک سیل کر رہا ہے، حکیم. تو اسی طرح جو کیٹی بندر ہے، اٹ از سو بیوٹیفل ایریا. یہ جو آپ کا اسپیشلی یہ جو بیک واٹر ٹوریزم ان کیرالا، دس کین بی ریپلیکیٹڈ ان دا کریکس. انڈس کی جو کریکس ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ بنا کے یہ بوٹ ہاؤسز، دیر سو مینی تھنگز وچ کین بی ڈن. تو نثار میمن صاحب، یہ جس طرح آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں پائٹ سے، مجھے تو بہت امید ہے کہ یہ پاکستان کو چینج کر دے گا. تو انشاءاللہ. اینڈ آپ یو جسٹ نیڈ فیو پیپل. ایکچولی اٹس این آئیڈیا جو ایک دفعہ آ جائے تو میرے خیال میں وہ پورا کا پورا ایک سنو بال افیکٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آئی ایم شیور ہم تو اسی واسطے ادھر پائٹ میں آئے نہیں. جی تھینک یو سر فار ویری نائس اینڈ انفارمیٹیو پریزنٹیشن انڈیڈ. سر اگر آپ اس کو لسٹ ڈاؤن کر سکیں جو ہمارے ایشوز ہیں وہاں پہ، سو از اٹ a political economy issue that is most important over there, because currently there is something going on in Gawada, or it is the communication and logistics which is the issue, because in Gawada you have the PC, and I think there are very limited options to stay there. So can you list down few issues which are the most important? دیکھیں ساری جب بھی آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ایٹ لارج اسکیل، تو کچھ نہ کچھ جو کمیونٹی ہوتی ہے، جب کسی کے ساتھ نا انصافی بھی ہو جاتی ہے وین یو ڈو ایٹ اسٹریٹجک لیول. تو وہ میرے خیال میں فشر مین جن کی کوئی ایکسیس ہے وہ روڈ کے لیے بلاکڈ ہے، دین دے آر afraid of being exploited کہ ان کی ریسورسز جس طرح کی وہ بلوچستان اس طرح کی مل نہیں رہی. So then it is the job of the politicians over there. جو میرے خیال میں پوٹانی صاحب ہیں شاید ادھر MNA، تو وہ اسپیسیفائی کریں، لوکل لوگ کریں. جو آپ کی سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ جب تک ایک نہیں ہوں گے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے، اینڈ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. کنسنسس آپ ڈیولپ نہیں کریں گے آپ اگر
فورس کریں گے. جب فورس کریں گے تو مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوں گی اینڈ اس سے پرابلم ہوگی. سو آئی تھنک دیٹ از دا ریزن. ادروائز تو آپ دیکھیں نا ڈیسیلینیشن پلانٹ لگ رہا ہے, ادھر پانی آ رہا ہے, کنیکٹیوٹی. اب آپ کوسٹل ہائی وے بنا ہوا ہے آپ کراچی سے, پہلے آپ کو کتنے گھنٹے لگتے تھے. ہاسپٹلس بن گئے ہیں, پہلے آپ کو 1000 کلومیٹر میں کوئی گائنیکالوجسٹ نہیں تھا سر. تو دے ہیڈ ٹو برنگ دا پیشنٹس ٹو کراچی. اب اس طرح کی بہت ساری اچھی چیزیں تو ہوئی, بٹ زیادہ انٹریکشن, مور ایکسیس rather than sitting in their offices. جو لوکل اس وجہ سے لوکل گورنمنٹ از امپورٹنٹ ٹو یہ جو اس طرح کے لوگوں کے ڈر ہیں اس کو ختم کرنا. Yes, sir. Actually, I won't be talking about the issues. I will just ask about the opportunity which I can think or I can see in this overall is that what is the opportunity for Pakistan to have a floating warehouses where companies or big giants can have their big warehouses on sea. Because جب مجھے یہ آئیڈیا آیا تھا تو اٹ واز اراؤنڈ ان 2018, تب میں نے تھوڑا سا پوچھا تھا اس کے بارے میں, تو دے ٹاکڈ اباؤٹ کہ ابھی تک یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اٹ ہیزنٹ بین ٹیکسڈ. اگر آپ کا کوئی فلوٹنگ ویئر ہاؤس ہے تو اس پہ گورنمنٹ کا کوئی ٹیکس نہیں ہے. اینڈ دس آفیشیل the official who gave me this information was a NAB consultant, oh sorry, NAB representative. تو what is your take? اگر اس سے بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو یا نو؟ دیکھیں آپ کا جو ہے نا اتنا خالی ہے کوسٹ. آپ جیسے ہی کراچی آپ گئے ہیں ادھر کوسٹل ایریا؟ جی جی, میں تو 4 سال رہا ہوں. آپ کس جگہ پہ؟ مطلب آئی مین ٹو سے کہ کراچی مین سٹی میں, اس کے بعد گھومنا ورنہ اس کے لیے تو گوادر وغیرہ جاتا ہے. اچھا, تو وہ خالی ہے. تو جو آپ ایک شپ پہ جب بنائیں گے تو رننگ کاسٹ آف دیٹ شپ, ٹھیک ہے, اس کے اندر $15,000-20,000 کا کوئی کیپٹن ہائر کریں گے, پھر آپ اس کو مشینری اتنی چلائیں گے. وہی چیز آپ کے پاس جب لینڈ اویلیبل ہے, ساتھ ہی 1000 کلومیٹر کا لینڈ ہے جس پہ آپ ویئر ہاؤسز بنا سکتے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ میک اکنامک سینس کہ آپ ویئر ہاؤس سی پہ بنائیں. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ ادر تھنگ از کہ جو اولڈ شپس ہیں, کافی سارے ملک کرتے ہیں, جو پرانے سپر ٹینکرز ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جنگ ہونے والی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی حزب اللہ اسرائیل کی جنگ ہو جائے گی یا یمن کچھ کر دے گا, تو آپ نے بہت سارے پرانے سپر ٹینکرز پہ اپنا تیل بھر دیا, ٹھیک ہے, وہ آلریڈی گیئرڈ اپ ہیں ٹو, اینڈ آپ نے کہا یار 3-4 مہینے میں ویٹ کرتا ہوں, اس کا $5 ریٹ بڑھ جائے گا, $15 ریٹ بڑھ جائے گا, دین یو سیل اٹ آف. ٹھیک ہے, ایک تو وہ اسپیکولیٹو ہے, بٹ ساری کوسٹ اگر آپ کی خالی ہے تو اس سے آئیڈیل کیا جگہ آپ کو گورنمنٹ نے صرف دینا ہی ہے نا لوگوں کو کہ ٹھیک ہے آپ یہ اس پہ ویئر ہاؤس پہ ڈیولپ کر لیں گے. اسپیشل اکنامک زونز ہیں پاکستان سے جو بلوچستان میں, تو اٹس آل وہ کیا کہتے ہیں گرین ایریاز, کوئی آپ کو خرچہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, خالی پڑے گا. ادھر کراچی میں آپ بنائیں ویئر ہاؤس, کتنا پرابلم ہے. اسلام آباد میں بنائیں, کتنے لینڈ کی کاسٹ ہے. بلوچستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اٹ ڈزنٹ میک ریئلی اکنامک سینس کہ آپ وہ کریں. صبا انور آن لائن. تھینک یو سر, تھینک یو ایڈمرل صاحب, ونڈرفل پریزنٹیشن, اور بڑے انٹرسٹنگ آپ نے ریسرچ ایریاز ہائی لائٹ کیے. آئی واز کرنٹلی رائٹنگ اے ریویو پیپر آن ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک پالیسیز, اور آپ کا پچھلا پیس بھی کافی ہیلپ فل رہا, میں نے سائٹ کیا, اور یہ پریزنٹیشن تو بہت ہیلپ کرے گی اس کے اندر ڈفرینٹ ایشوز ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اچھا, میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ ہاؤ ڈو یو سی میری ٹائم کی جو پالیسیز ہیں, گورننس کی پالیسیز ہیں, جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ جی کوئی شپنگ پالیسی نہیں ہے, اور کچھ اور میرین پالیسیز ہے جس کے انڈر اس کو گورن کیا جاتا ہے سیکٹر کو. تو ہاؤ وڈ یو ویو دس کہ جب آپ کہا جاتا ہے کہ جی ایک نیشنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی بنا دی جائے جہاں پر جو ہے سارے جو موڈس آف ٹرانسپورٹ ہیں وہ وہاں پر ان کی کوآرڈینیشن ہو سکے, اور وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک دوسرے کو فورس نہ کریں, ڈائلاگ کریں اور چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو مجھے اس پر تھوڑا سا سر آپ کا ویو پوائنٹ چاہیے کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ سبب ویری گڈ کوشچن. پاکستان کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں جہاں تک شپنگ پالیسی کا تعلق ہے.
Panama, which is the biggest flag of convenience country in the world, उसने 74 countries में अपने shipping embassies बना दिए. Now, आप पाकिस्तान में शिप खरीदने जाओ तो अभी कोई कह रहा था कि नैब का कोई जिक्र कर रहा था, तो नैब सबसे पहले पूछेगा जी कि ये पैसे कहाँ से आए. ठीक है, पनामा आप जाएं और वो आप शिप खरीदें, ठीक है, सारी दुनिया में चलाएं, वो पनामा में कोई नहीं आपसे पूछेगा कि जी आपके पैसे ये कहाँ से आए. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इम्पेडिमेंट्स जो पाकिस्तानी जो शिपिंग जो पॉलिसी है. इधर अभी वो एमएनएसटी तो देते हैं इधर आपका, अगर आप यू वांट टू बाय सम लैंड समवेयर तो वो 1-2 साल तक देते हैं, बट शिपिंग पे प्रॉब्ली वो नहीं देते. फिर इनमें मार्जिन जो है शिपिंग पॉलिसी में, वो C&F का मैं जिक्र कर रहा था, तो FOB वो करने नहीं देते. इसमें भी वो बहुत ज्यादा लोग जो बिग प्लेयर्स हैं दे हैव ए मार्जिन. कराची में पीपल अंडरस्टैंड शिपिंग. आप मिलेंगे लोगों को जिनकी शिप्स नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन से ज्यादा उनके शिप्स हैं, एंड दे आर अंडर पनामा और लाइबेरिया फ्लैग्स. तो अब आप कर नहीं सकते, कम्पीट नहीं कर सकते पनामा के साथ, वो इतना आगे निकल गए. और इवन जो अमेरिकन फ्लैग्स जो यूरोपियन फ्लैग्स हैं वो भी अब पनामा के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ शिप्स पनामा के फ्लैग के अंडर हैं. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में उनके बाय लॉ उनको मिल जाती है उनके जो वेरियस ऑफिस बेरर्स पनामा के होते हैं. पनामा फॉलोड बाय लाइबेरिया, माल्टा एंड सम डेनमार्क और ग्रीस. तो ये इस तरह का है. आई होप आई हैव आंसर्ड अ बिट ऑफ योर क्वेरी. फिर यहाँ पे वो जो एक शिप्स मॉर्गेज हुए होते हैं, किसी को पैसों की जरूरत है, उसने शिप मॉर्गेज कर लिया. इधर पाकिस्तान में आप मॉर्गेज नहीं कर सकते. पनामा के शिप्स आपने वो 1/3 शिप किसी और को दे दिया, फिर देयर इज स्लॉट. बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया. पाकिस्तान में जो आपके जो ये चैनल्स चलाते हैं मैरीटाइम मिनिस्ट्री में, वो दे आर नॉट अप टू स्पीड टू हैंडल द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ गए हैं. तो आई होप कि आपकी रिसर्च में ये थोड़ा सा इनपुट या कुछ और का आप पूछना चाहते हैं. वेरी मच सर, बड़ा अच्छा रहा. बट आई स्टिल थिंक कि जितनी मर्जी खूबसूरत बीचेस हों, श्रीलंका इजिप्ट में भी ये कहता था. पेरिस में सर इस वक्त मेरा ख्याल कोई 60 मिलियन टूरिस्ट जाते हैं साल के, और ओलंपिक्स पे 11 मिलियन आए हुए. मैंने एक दिन चेक किया था. दुबई में पता नहीं कितने मिलियन टूरिस्ट जाते हैं, चेक कर लेते हैं. टूरिज्म इज अबाउट कल्चर, नॉट अबाउट साइट्स. साइट तो हर जगह दुनिया मिल जाती है. नंगा पर्वत देख लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे? मैं जब गया था वहां नॉर्थ, तो मैंने कहा नंगा पर्वत देख लिया यार, अब क्या करें? वहां जो होटल मिलते हैं उनमें 3 बेड्स लगे होते हैं, एक आपके लिए, 2 बच्चों के लिए, और पैसे भी नहीं आपको खर्च सकते वहां. तो टूरिज्म और कल्चर, आवर कल्चर इज डजंट हैव टूरिज्म. दूसरी चीज है सर, मैं थोड़ा सा इसमें जी. मैं कराची आया. हाँ, इसी कराची में एक वक्त में 25 से 30 हजार अमेरिकन घूम रहे होते थे. वो 1960s में, बिल्कुल सही, 60s 70s, बिल्कुल. ठीक है. विक्टोरिया आपको नहीं मिलता था, वो खारेदर की छोटी छोटी गलियों में पान खा रहे होते थे. बिल्कुल. तो हम तो ये नहीं है कि हमारे पास था नहीं, हमने तो उसको खराब किया. वी कैन रीलर्न इट. उस वक्त हम बंदे नहीं जलाते थे, अब हम होटल से बंदे निकाल के जलाते हैं. ये भी याद रखें, उस वक्त औरतें आराम से फिर सकती थी बाहर, अब औरतें नहीं फिर सकती. अब औरतों को आप जलील करते. जैसे यहाँ आप ये कौन सा जी जगह, शक्करपाड़िया में एक टूरिस्ट गई थी कोई अपनी साइकिल पे, उसको पकड़ के उन्होंने मार दिया. मतलब मार नहीं दिया, पर मारा. तो हमारा कल्चर जो है वो बहुत प्रॉब्लम है. सर, इंडिया, दिल्ली इज ए रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. दिल्ली इज, टूरिज्म के लिए सेफ है. टूरिज्म भी है उधर, बट आप जितना उधर, आई वाज सरप्राइज्ड कि जितना वो उधर ड्रंकन लोग हैं, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, देयर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज़ ऑफ देयर Agreed. So there is a flip side to everything. बिल्कुल ठीक. पेरिस में आई बीन पिक पॉकेटेड ट्वाइस.
बिल्कुल ठीक है. आप पिघाल आप चले जाएं तो फिर आप But point ये है कि people still they offer something. We offer nothing, no? We offer nothing. दूसरी चीज सर ये आपने कहा कि हमारा maritime labor. अब I've been on 1 or 2 cruises. तो वहाँ Filipinos होते हैं. I can't imagine how people going on a cruise ship. Sir, you would be surprised. You have been to Southampton? Southampton? जी. हाँ जी क्या? Southampton जहाँ से टाइटैनिक चला था, हाँ. ठीक है, जो आप शहर में जाएं हर जगह टाइटैनिक है. हाँ. सबसे ज्यादा जो पैसेंजर शिप्स पे आपका क्रू होता था, जो गुड लुकिंग पठान्स, उधर पठानों की एक कम्युनिटी है साउथहैम्पटन, और जो पिछले पता नहीं 150 साल से उधर रहते हैं, जिनका काम यही था, बिकॉज बिफोर द फिलिपिनोस केम ये सारे इधर से स्वाद से जाते थे, जो आपके क्रूज शिप्स. बट मैं वही कह रहा हूँ कि हमने तो खराब किया ना वीकेंड. ठीक है ना, हमारा कल्चर क्या आपने देखे, यहाँ भी हॉल में 7 बंदे थे जब शुरू आए, अब ये सारे लेट आए हैं. अब इनको क्या करें, ये कहाँ जाएंगे? वो क्रूज शिप पे तो 24 घंटे काम करते हैं. वो चीनी आते हो, कहते हैं आपके लोग लेट आते हैं. भाई हम करें क्या? आपके लोग काम ही नहीं करते. फिर ईद पे 10 छुट्टियां लेनी होती हैं, शबरात पे 10 छुट्टियां लेनी होती हैं. आई थिंक वी नीड अ बिग कल्चरल चेंज बिफोर वी कैन सीरियसली क्लेम कि हम दुनिया में आ सकते हैं. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा कल्चर है, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम. डिसिप्लिन एंड कल्चर थी. ये औरत को घूरना छोड़ दें, ठीक है, औरत के कपड़े देखना छोड़ दें, कोई खुदा दे वास्ते कोई सिविलाइज भी हो जाइए ना. और अगला वो इजिप्ट में बैठा हुआ था, वहां जनाब रमजान में भी शराब मिल रही थी. मैंने एक दिन एक वेटर को कहा, मैं क्यों ये क्या कर रहे हो, रमजान में शराब दे रहे हो? मुझे कहता मेरी नौकरी है भाई, मैंने रोजा रखा हो, पर मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता. इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे कहा एक दफा कि भाई तुम इस्लाम के मामे हो, हमें तो विरसे में इस्लाम मिला है, तुम तो कॉन्वर्ट्स हो, तुम हले कहाँ से इतने चैंपियन बन गए हो? और वो भी एक डिस्टॉर्टेड इस्लाम, वो नहीं है जो कि अरबों का इस्लाम डिफरेंट, हमारा डिफरेंट है. आई थिंक वी नीड अ बिग कल्चरल चेंज जी. वो भी कल्चर पे भी हमें काम करना चाहिए. एंथ्रोपोलॉजी है सर. पर क्या करें, हमारे मिनिस्टर साहब भी टाइम पे नहीं आते कभी. हमने तो आज तक नहीं देखा मिनिस्टर साहब को टाइम पे आते हुए. ठीक है, हमने आज तक नहीं देखा मिनिस्टर साहब को काम करते हुए, तो हम करें क्या? ठीक है ना जी. डू वी नीड अ मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग? सर ये पाइड का वो है, ये पेपर लिखे ना, आई एम रेडी टू व्हाटएवर टाइम आई हैव आई कैन गिव, लिखेंगे उसका. यू वांट अ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग या खत्म कर कर लेना, रिसर्च नहीं, अब ये जो नेशनल मैरिटाइम अथॉरिटी कह रहे हैं, व्हाई कांट वी जस्ट हैव अ प्रोफेशनल बॉडी डूइंग इट? रिसर्च कर लेते हैं. देन यू कॉल दी स्टेक होल्डर्स एंड. कितने मुल्कों में पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री है? मेरे ख्याल अमेरिका में तो नहीं है, बर्तानिया में नहीं है. नहीं, वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर, वो डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं ना, बट देयर इज नो मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है. वो ठीक है ना, पर एक डिपार्टमेंट था, बट नो इन सेंस के वो डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. और दूसरी चीज, पोर्ट्स के ऊपर क्या रोब किसका होता है? कोई मेरा मतलब बाल्टीमोर के पोर्ट पे मेरा ख्याल ओबामा भी, सॉरी प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कह सकता. न्यूयॉर्क पे बाल्टीमोर में वो प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कह सकता. देयर इज नो अथॉरिटी. तो हमारे यहाँ तो एवरीथिंग इज पॉलिटिसाइज्ड. करे क्या? बहुत बड़ा मसला है. आपने हर चीज में पॉलिटिक्स डाल देनी है. आप कह रहे हैं यूनियंस जो हैं वो काम नहीं करने देती. अब यूनियन, मुझे बताएं, बाल्टीमोर में यूनियन काम नहीं करने देती. आप कह रहे हैं डाइविंग का केस कोर्ट में चला गया. मेरा मतलब हमारा कल्चर ही कितना गंदा है. डाइविंग दुनिया में रेगुलेशंस हैं, सब कुछ है. व्हाई द हेल डू वी नीड द कोर्ट टू डिसाइड इट? ठीक है ना. तो ये थी कि बहुत बड़े मसले हैं सर. थैंक यू वेरी मच सर. एडमिरल साहब, आई प्लीज पाइड के लोग कोई मैरिटाइम पे काम शुरू करें. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज एक दो बच्चे टेक इट अप. एडमिरल साहब विल गाइड यू एंड देन इवेंचुअली होपफुली वी विल हैव maritime experts in PIDE. It'll be good to have that. 42 years of practitioner. I'm not an academic, so practitioner I can. But the very important thing, I learned a lot, and I'm thankful to you. Thank you very much. All the best, inshallah. We'll get you some students, and we'll do something. Thank you, sir.